MBBS ನ ಅಬ್ರಾಡ್ ನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ವಿತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. What is the complete duration of MBBS? MBBS is completed by 6 years. After graduation, they are also eligible to work as junior doctors. NMC ರೂಲ್ ಅಂತಿದೆ ಅಂತೆ, MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. International qualifying exams is very high. Our education is recognized all around the world. NMC ರೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 12 months ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. Safety of students? Safety is on the very high level. ACHARYA'S overseas consultancy ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯೋಗೀಶ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ನ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಇದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ ನನ್ಗಂತೂ. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್? ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ವೈಲ್ಡ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್, ಕಿರ್ಗಿಸ್ತಾನ್, ಇಲ್ಲಿಂದಾನು? ಕಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಕಿರ್ಗಿಸ್ ಇಂದ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾರ್ಜಿಯಾ. ಓಕೆ. ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ನೇ ಕರ್ಸಿದೀವಿ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಹಾಗೇನೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕ್ರಿಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಕೂಡ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವರು ಬಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. So firstly, sir, I have a question for you. So tell us about the country Georgia so that our viewers know very well about it. Okay, namaste once again. First of all, thank you for having us today. That's a very pleasure and honor to us to communicate with you. As for the Georgia is a small country, let's say, compared to India. Obviously, it's a small country, okay, located in Eastern Europe, between Black Sea and Caucasus Mountains. It's a country with great big history, one of the Asian countries in the world, like with his own like alphabet, culture, different language and everything. One of the safest country in the world as well. And one of the beautiful countries in the world, I would say, and you should visit Georgia. Ma'am, I have the next question for you. So tell us about the East European universities and its facilities for the students. Thank you for this question. We are really proud to represent East European University, which is one of the leading university in Georgia. Even though our university and especially medical program is young, we have gone so much improvements during this period. East European University established in 2012 and medical program established in 2018, but the quality that we reached during that period, it's very significant. East European University is one of the first universities in Georgia who became a member of European University Association, British Higher Education Academy, British Royal Public Health Academy, and our diploma is, well, we are talking about the MD program diploma now, but besides it, all the other programs, we have so many faculties and so many programs. All the diplomas are internationally recognized.
we have two very modern campuses equipped with high technologies. We have very modern library which has paper-based hard copies as well as digital library. We have very modern simulation center for medical students. We have university hospitals, affiliated clinics for medical program. We have some very beautiful university spaces for extracurricular activities such as football stadium, for example, where our students spend their free time playing cricket, football, volleyball, etc. Also, our students' university life is very interesting and with very rich in terms of the academic side and in terms of the extracurricular activities. Okay, wonderful. So while we are talking about the curriculum, so every country has its own curriculum, and be it education or sports or anything like that. So specific to MBBS in Georgia, what is the curriculum and how is it different from the Indian curriculum? I can have some additions Sure. if you don't mind Yes. in terms of the medical curriculum in particular Right. around the world. Of course, every country has developed its own curriculum based on the country's legislations. Right. And of course, Georgian medical curriculum and the Indian curriculum has some specificities based on the country's differences. But all over the world, medical curriculum generally has very common and some similarities in terms of that all medical curriculums are structured like this, that they are comprised by basic scientific courses such as anatomy, for example, biochemistry, physiology, pharmacology. Okay. Then comes preclinical courses usually, which are pathology, for example, methods of diagnosis, and then comes clinical courses such as surgery, internal medicine, neurology, gynecology and obstetrics, etc. And our curriculum is based on the same system, and it is more or less similar all over in the world, and of course in India as well. The next question is safety is another major priority that every student from abroad countries would ask. So how would Georgia and the East European University help and support safety of students, specifically girl students, female students? That's a very interesting question. Thank you for it. Usually Georgia is a very safe country, one of the safest countries in the world, and it's very hospitable country. And Georgian people, like foreigners generally, they are very hospitable, and especially students are always welcomed in Georgia. It doesn't matter their nationality or religion or whatever beliefs. Students and foreigners are always welcomed in Georgia, and very people always try to support them. Girls' safety are as the same level as boys' safety. It's the criminal law rate is very low in Georgia. Yes, and also university always look after, especially our students' safety. Students know that if they have any kind of issue, they can always address to us. But this problem or issues never comes to this safety, because this problem is never it's rarely exists. Safety is on the very high level in Georgia usually, and in Tbilisi, and especially at our university, because our university is one of the most safest place in Tbilisi itself. So it's on very, very highly kept, highly maintained and kept on very high quality. All right, so Dr. Eleni, so I want to know what is the complete duration of MBBS course in East European University. So just clarify to me whether it is about 6 years or a complete of 9 years. No, it's completed by 6 years. It's regulated by the legislation of Georgia, and it's based on the Georgian higher medical education sectoral benchmark. So it is 6 years. After completion
completing 6 years program, students should go through the qualifying exams, which is based on the countries. If they come back to India after completing MBBS course, they have to take FMGE exam, which means Foreign Medical Graduates Examination. If, for example, they want to go to the United States, they have to take USMLE. If they want to go to the United Kingdom, they have to take PLAB. So every country has its qualifying exam, and our students are eligible to take these exams. Actually, our passing rate of these international qualifying exams is very high. Recently, one of our graduates at the same time took FMG and USMLE, just 2-3 weeks differences, and he passed both of them successfully with very high marks, which was kind of exceptional because students usually take one exam, and he took both at the same time and got very high results. So we are really proud of the quality of our medical education. Again, there is a slight confusion, as in there is 6 years MBBS degree as well, and there's 9 years as well. So can you just clarify whether there's a 6 years MBBS degree or 9 years MBBS degree in Georgia specifically? Thank you for this question. MBBS is completed by 6 years. 9 years is different. So if student continues their postgraduate education after completing the program, it might take 9 years. But MBBS course itself is completed by 6 years, and 9 years comes with the postgraduate education. You have a point to say? No, it's obviously it's 6 years, and that is only one choice that exists. And it might be dependent on this postgraduate specialty field, what students would like to choose for their residency. After completing the 6 years course, they have to take residency qualifying exam, and then they have to continue residency course based on their chosen specialty, like cardiology or neurology or neurosurgery or cardiosurgery or whatever. And this postgraduate education length is dependent on the specialty. So it all depends on the specializations and the interest of study. So MBBS itself is completed by 6 years, and it might come 9 years if students continue the postgraduate education. It only comes with the postgraduate education. Well, thank you for that precise clarification. Sir, so ನಮ್ಮ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು NMC ರೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಯಂಗ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿ, ಏನಿದು ರೂಲು? ಅಬ್ರಾಡ್ MBBS ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶೋರ್. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, NMC ರೂಲ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಡಮ್. ಮೊದಲು MCI ಇಂದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು MCI ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ನಾವು MBBS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ 2021 ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೋರ್ಡ್ ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ ಹೆಸರು ಬಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಾರ್ಜಿಯಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವೀಸಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. NMC ರೂಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದೆ MBBSಗೆ, ಸೇಮ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲೂ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 54 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ 54 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. 54 ಮಂತ್ಸ್ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಜೊತೆಗೆ 12 ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯನ್ NMC ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ನಾರ್ಮ್ಸ್.
12 months ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. 54 ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 54 months ಆಫ್ MBBS ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. 12 months ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರಾ, FMGE ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ FMG ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NEXT ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೀವು MBBS ಇಂಡಿಯಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಅಬ್ರೋಡದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯು ಡೂ ಯುವರ್ MBBS ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ನಾವು MBBS ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಾನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇವನು ನಮ್ಮ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲೂ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 3 ಥಂಬ್ ರೂಲ್. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರು ನಾವು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So you can talk to them also. So as per the NMC Indian norms, is there this license to practice in Georgia? So just clarify on that. Yeah, so our program is accredited by NMC. It means that it meets all the requirements that NMC sets. And one of the requirement is that the graduates should meet the license to practice criteria in the particular country where they are graduating. And our students also are eligible to take license of practice in Georgia, or they can come back here in India and take FMG and continue their career here, or they can go to the United States, take USMLE. So it's just up to their choice. But the requirement that they have to be eligible to take license of practice in Georgia, they absolutely are. And they can, if they wish to continue their career in Georgia. After graduation, they are also eligible to work as junior doctors without continuing postgraduate medical education. But if they continue the postgraduate medical education, of course, they are eligible to work as qualified physicians as well when they finish all their qualification. Besides that, our university also provides some other opportunities for our students, but it's just for our students. Our university hospital employs our students as nurses during their studying process when they are students. And when they have free time or holidays, they can work as nurses during the studying period. Just like a part-time? Yes, like a part-time. It's a great opportunity to get some to acquisite some clinical skills, some patient communication skills is very important skills to develop in medical education. So we have this opportunity. But what you asked me, after graduation, they are eligible to have to get license in practice in Georgia. Based on the NMC requirements. Right. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅಂತ ಕೂಡ, ಅದು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಿರ್ಗಿಸೋ ಇಲ್ಲ ಕಜಾಕೋ ಇಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಆ ಕಂಟ್ರಿನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೋಕಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು FMG ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಆ FMG ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ, ಅವನು MBBS ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದಾನೆ, ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ವಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಈಗ ನಮ್ಮ NMC ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮ್ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ MBBS ಮಾಡಿದೀರಾ, ಅವ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದಾನ ಇಲ್ವಾ, ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ನೀವು ಅವ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋದೇ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್.
So the next question is, in which language will this license test be conducted for the Indian students or any other country students? Yeah, well, for everyone it is conducted. It's in 3 languages, Georgian, Russian and English, and students can choose which language they prefer to use for the exam. Indian students will probably choose English. It's up to them. Georgian students sometimes choose English as well, or Georgian. And some people also choose Russian, but it's absolutely up to a person choice who would like to take this exam. ಸರ್, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅರೌಂಡ್ 5.5 yearsಗೆ ಒಂದು 11 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ನಾವು ಏನು NMC ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 18 lakhs ಇಂದನೂ ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೀ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು MBBS ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 30 to 40 lakhs ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಆವರೇಜ್. ಸುಮಾರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ. 30 to 40 lakhs ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫೀಸು, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸು, ಫುಡ್, ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ 5.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಫೀಸು ಮತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಆವರೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 or 2 lakhs ಅದ್ ಕಡೆ ಇದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಮೇಡಮ್, ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ನೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, PUC ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು KYC ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಯಂಗ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು MBBS ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಯಸೋರಿಗೆ, ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ? ಮೇಡಮ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನೀವು MBBS ಮಾಡೋ ಕನ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕನ್ಸನ್ನು ಈಡೇರ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಅಬ್ರಾಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನಾ ಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್. ನೀವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ MBBS ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ. ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬನ್ನಿ. ಇಂಡಿಯಾಗಿಂದ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ MBBS ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇದೆ. ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ನಿಮ್ಮ MBBS ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತೆ. Well, thank you, and thank you, Mr. Georgie and Dr. Eleni, for this information-packed discussion and letting our Indian students know so much about Georgia and the East European University in detail. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. It was a pleasure to visit you. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿನ ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಂಗ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್, ಸೊ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, MBBS ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಭಯನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಬಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಅವರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂಬರ್ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ.